Mbona unaleta kachumbari kidogo? By the way, hizo avocado za Kisii wacha tu. Wacha tu. Hizo. Hebu dakika moja nipigie kijiko, dakika moja. Mimi nasikia kama Menigo. Oye, ama tukipasa siku kuna baridi. Mambo vipi guys? Welcome to the Plug family. If you're new to this YouTube channel, kindly tafadhali. Ini take two. Alikuwa anataka kusema show. Manze nimezoea ile yangu ya TikTok. So if you're new to this account, tafadhali subscribe. And you're welcome. Leo naona nimepiga hapa kofia ya Spark Dating. Inakungarisha. The number one dating app in Kenya. So kama uko single, enda Play Store, download Spark Dating. And unapata kuna warembo huko ndani, kuna wazungu pale, kuna wahindi, watu wa Qatar, Doha. Hii ndio app unafaa download. And then kuna feature inaitwa passport. Sorry nimeanza na advert. Kuna feature inaitwa passport. Let's say kama uko Nairobi na unataka warembo wa Mombasa, unaenda pale una type tu Mombasa, inakuletea warembo wote wa Mombasa peke yake. Twende kazi. Leo tunafanya wako ati Mombasa pekee. The Indians there. Waindi pia kama unataka Black Americans wa Mumbai wako pale ndani. So leo what are we doing today? So today we have a guest coming. Si guest, we ni director Brazy. Hapa kwa show lazima umesema show. Unaona niko sawa. I'm not alone, you're not alone. Tumezaa kuna tunakonga na show iko pale TikTok inajiita Dating Diaries. Pale we get to mingle pale, singles mingle. So hapa leo director Brazy anakuja, tumeinvite for lunch, it's been a while. So akikuja nataka tumcheze utoto, tumcheze akili. Hainayo. Wewe nataka uniserve. So what Sushi will do is ataserve food yangu na yake. And then director Brazy. Imagine umekaribishwa. Alafu naleta sahani za kila mtu na acha yako. In short unakaribishwa lunch kwa mtu na upewi chakula. Itakuwaje? Najua atajamu. Kwanza chakula jana miss. Ni favorite yake. Anapenda kapilau alafu na soda baridi kando yake. Sasa tutakuwa tunakula alafu yanatuangalia. Tuone reaction yake. Atabehave aje? Ata ignore. Hizi Brazy si mtu wa kuignore. Brazy ni mtu wa kujibonga. Hebu acha tumpige. I am really waiting to see this one. Hata mimi mwenyewe niko na nyinyi hapo. Tuko na nyinyi hapo, we want to see that reaction. The fact that una invitewa lunch alafu upewi lunch. Chenike loudspeaker hapa. Hope niko na keredo haki. Ndio huyo. Brazy. Yo Brazy. Ni aje? Fiti. Una kamsa ngapi food iko karibu kuiva? Nikotie some few minutes inafinda kwa. Utakuwa umefika? Kuna kinywaji kuteremsha. Soda iko, coke baridi iko. Okay, sawa, freshi. Kuna kitu nakuja nayo? Tuko sawa huku. Okay, sawa basi. Haya. So stay tuned. Mambo inachemka leo. Mambo inaenda kuchemka leo. Asijana tutawachoyo but relax tuone. Lakini hizi tuvuruga. Ndio chakula. Atakuwa tu peti. Lakini ni favorite. Next to favorite. So kama hauja subscribe, subscribe tuone reaction ya director. Subscribe. I'm excited na ngoja hii. Hata mimi mnajua mimi reaction. Babe. Food haijakuwa. Mazuri unashangaa kwani rada. Babe, food haijakuwa. Iko karibu na Brazy. Brazy amefika. Wale here now. Naima chima mzeni baridi. Wacha naangalia kitu tunaweza kimbiza hapa. Kingoja muda. Mweka. Sasa hiyo nini nilikuwa nakwambia? Lazima kuna YouTube Shorts, kuna TikTok, kuna community, IG. na IG hapana. Ni hizo peke yake. So. Ni si vitu mingi sana. Ni kitu kidogo tu. Kachumbari iko? Leta kila kitu. Leta kachumbari. Hivyo sinakaa wewe. Amepika for a while. Unajua kuwanukia kutoka kwenye stairs.
Anajua kitu anafanya. Kia fiti. Ile paste tunaona aje bwana. Kachumbari nyingine iko paste iko sawa. Leta na soda. Soda pia. Leta soda. Kwanza soda. Mimi kwanza hebu niweke soda. Ni baridi. Kwa mamba. Nini? Kwani muombe? Nimesahau kuomba. Kwani yangu ifiki. Alomi, babao. Glass na Niko na glass. Sawa tu. Babe. Sawa. Sawa. Ndio mwanamke uko hapa. Harufu gani inanipiga yani nasikia. Kachumbari umeweka ndimu. Iko naipenda. Ile ndio iko na pilipili. Ile ndio iko na pilipili. Hii pilipili ni kali. Babe uleka pilipili ngapi? Imagine mbili tu. Chomesha. Kama hapo hivi. Naambia hata breakfast sijakula. Hebu tuombe. May the Lord bless this food before I take it. In Jesus' name we pray. Amen. So kwa nini umesahau food yangu? Ndimu umeweka ni kidogo. Mfanye ndimu mingi. Nini ndimu? Babe, si wewe umeniambia niweke ndimu. Sushi usulete food kindly. Babe, babonge hapo Brazy. Ndio ulikuwa unaserve. Unajua mpaka mnaomba na shangaa. Kuna jokes. Hebu lete food. Hebu nini eka hapo Abel Mutua. Tuache mkurugenzi. Unajua si mimi sipendi kukula kazi. Iwaje kitu. Actually pia mimi napenda hivyo. Lakini vile kuna baridi wewe. Kama chumvi. Tema jeni na kama keo. Sija nimesahau chumvi. Kushika umeke. Kama chumvi. Haina chumvi. Sushi ulete food. Kwani vina kangama yao hata faka mnaomba ndio Wewe hakuna food ya Brazy? Nimeshangaa. Nini? Nimesema. Nini nakaa fiti. Kwa nini food imeisha? Haya. Nashtuka nini? Food baby imeisha food surely. Share your plate. Mama. Kwani Hadi tukapigia Brazy surely na mimi nilikuwa na wewe hapo. Mbona sio maza blame game? Kwa hii food Ngana mayona vile umenichocha manze. Is there anything missing at the table? Sababu nimekula na wewe yangu. Sasa. Ni sawa. Unajua food. There's plenty to eat. Unajua food ikiokosania mtu ndio inakuanga tamu. Hata nilikuwa nimeona soda hapa hivi iko. Sina kai side yetu. Surely. Weka hiyo. Gani? Weka hiyo. We are life and work. Weka hiyo. Next. Kama hizi ni gani shwari. Ule hata si ungeniambia hakuna food ya Brazy. Hiyo ni mbaya. Hebu jaribu kuoda. Hebu tuone kama Brazy atakula. Unajua unanipea tu orders wewe ukikulanga chakula yako. Mimi jaribu kuoda. Mimi kula junk. Mimi ni kuangalie. Mimi by the way junk ni junk ningekula huko hiyo. Nyama ile ni soft. Ni Brazy tutakuwa tunabai nyama huko. Brazy ana food.
Hebu acha mchezo uko nayo shwari babe. Hebu jaribu kuoda. Mimi si. Unakula nini? Sasa ni mapema sana. Unataka kula nini? Unakula kuku? Sisikie kula hizo manini. Mimi nasikia tu kula food. Mbona usinipei yako wewe uone? Unaweza kijiko, kama na kijiko. Kama na kijiko kingine. Kiasi, wacha alete kijiko. Mimi niende kitchen usiambe. Hebu kama na kijiko, enda hapo kitchen. Kashwele mnafanyaje? Kama kijiko. Hata mngejua kila mtu angetoa tu share yake. Kama na kijiko before you here. Mpaka mwenye ameserve na mwambie hivi. Mbona nitumie hii? Hiyo ni kachumbari. Kama na kijiko, ya hapo kitchen. Lakini sushi ungejua tu ungeserve plate 3. Ndio mwanzo mimi nimechafuka huko. Hapo jua nini? Karibu na kisu. Na hiki jiko ni mpya. Hebu ngoja kwanza. Acha nikule. Acha nionekane kuna nyama. Mbona ngeze kachumbari kidogo? By the way, hizo avocado za Kisii wacha tu. Weka avocado hapa. Weka hapo side. Mbona babu naona pika food kidogo shwari. Manze, Si mkule tu mkiwa mmetulia tu. Hebu weka tukule. If you make too much noise, hamtashiba na mnashare. I don't want to see your spoon in my plate. Msiweke chumvi hapa. Niweke chumvi hapa. Msiongeze. Nini hiyo? Tuongeze chumvi yote na kwanza. Tuongeze. Bado unataka unataka kukula chakula, unapewa masharti ya kukula. Na naomba siongeze juu, akiongeza itakuwa mingi. Ina mayo mkofea manze. Na vile nimekomea mimi. Wewe ndio una makosa. Sasa mimi niko na makosa aje babe? Nimepika, tena makosa ni gani? Wewe mimi naanza kufeel mayo niko umenibeba vala. Mbona basi ulikuwa unaniambia kuna I think yule mtu tunaongea na wewe alikuwa shapima mchele. Si ungepimua ongeze mchele. Hata nimekuona hapa hivi. Na babe umefanya vibaya. You've done wrong. Kama vile tu umejekea food mob. Ile food mob. Hata wish. Nikikupe unaweza maliza. Umefanya mbaya. Hata siwezi shiba. Alafu mbona unasema ni mingi? Wewe namaliza food, acha story. Nakula mbio hapa. Mimi na feel ni kama nanibeba ufala. Nanibeba ufala. Fanya hivi, ni order food exactly kama hii. Brazy tumeleta kijiko tukule. Mbili. Mimi ni order food. Wewe uko na maringo. Hamwezi kwa Brazy uko na maringo sasa. Hata mkiserve mlikuwa tu mnajoi food. Hata sushi akileta hapa plate kumbe alikuwa shaona uko ni kunoma. Sasa mimi nikashindwa kucommunicate. Naelewa. Mimi nimeambia babe. Naelewa umeshindwa kucommunicate. Uniambia Sasa Unataka nikuitishe kuku? Sidai mimi hizo nini. Mimi nadai food. Masikia huko vile kuna nini. Basi tumalize kula kwanza. Sawa. Tafadhali niende manze mimi nikanini. Chapodondo yangu manze nikakula. Sasa unanitoa kwa chapodondo na nini? Yaani una mtu akukupikia Brazy. Bali ni food ilikuwa kidogo. Sawa. Ngoja kwanza tujibu na. Sasa mimi ndio ungekuwa na date au ungekuwa kula. Wewe unakaa mtu wa boda kwa hapa chini. Kuna mtu anaweza kupikia haraka uende kama umekula. Acha mimi nirudi kwa chapodondo. Nyinyi mko na. Unaweza beba avocado moja hapo. One for the way. Sasa itakuwaje mzee? Yaani mpaka nimenawa. Kama acha tupigiano kama amepika kwake uende huko. Acha tufanye hivi mayo. Acha mimi nirudi kwa. Hizo. Hebu dakika moja nipigie kijiko, dakika moja. Mimi nasikia kama mmenibo. Wewe ama tukupesa siku kuna baridi. Gam is a prank. Unaenda? Gam ni prank. Ni prank gam. Nikuletea food. Acha nikuletea haraka kabla hujakasirika. Kai hata it's a prank. Ila. Kuna jokes zingine zikuangi fiti man. Ni kamera ndio ile na record pale. Karibu mzee. Unajua kuna time zingine jokes hazikufai. Ungepigia madhewa mwambie nimekunyima food.
Ndio nimekuwa nakwambia nilikuwa nakusho mnafeel ni kama nibeba ufala. Babe. Harakisha bana. Kama ni ukweli hakuna food yangu. Food iko, weke mingi. Kama hizi ni vitu gani na recommend hapa. Tumekupata. Babe kuja. Naleta. Tumeshika ndume yetu hapa. Unajua sasa nilikuwa nimebai chapo. Chapo ziko wapi? Chapo dondo. Sunge kama nazo. Si nimeziacha kwa. Ndio, hata usimsavie lakini serve tu. Leta kule. Hadi nimesema hiyo acha ikuwe sawa. Lakini tumekushika. Nilikuwa nakuchagulia kwenye kuna nyama. Tumekushika yes or no? Karibu meza mzee. Ndio akadaini nyinyi nyumba imekuwa ndogo bana. Sasa tunakula mshiko. Tumekuwa wengi. Nyumba imekuwa ndogo. Hii siwezi accommodate. Leta soda. Sasa tuzime nini tuache kurekodi. Guys, tumeshika director Brazy. Amesema ameshikwa. Enjoy. Enda uoge mkono tena tafadhali. Enda uoge mkono. You people. Watu wamezoea kuniprank. Ai, ungejua aje. Sisi unakuwa careless. Kwa chakula kunanga prank. Shika ina record. Food ni tamu. Ina record. Guys, subscribe to my channel. Unasema na uoni. Subscribe to my channel. I've been caught with this. Kaa chini director ukule. Kaa chini ukule. Sawa. So guys, tumempata. Tumemshika. But that was mean. Wewe maana saa zingine nakwambia kuna jokes ufai kufanya. Imagine missing out on something. But ulikuwa umejam? Yes or no? Ulikuwa easy? I was easy, mimi sijamingi haraka. But yunge kwa madharau. Sijui mtu anaweza behave akinyima food. Aki. Avile food wadau. Hii food inanukia kutoka kwa ground floor. Wageta kifungua hivi. Na kupiga. That is Sushi's work. So kama subscribe. We call director Brazy though the reaction tulikuwa tunataka hatujapata but tumekupata all in all. Ugonda ni jam. Nilikuwa nataka ujam. Brazy angejam. But it's okay but tumemshika. So if you haven't subscribe. Make sure you do like this video. Bora kisha nasikia kula. Sawa. Sawa. Maliza. See you in the next video. Peace.